morning, the news at dawn. NDE boss appeals for loans repayments. Osun Governor promises special rules for women and youth development. Gombe State Governor decries killings in the state. Chinese President throw away behind Palestinians' move on national rights. The Director General of the National Directorate of Employment, Malam Abubakar Fiko, has appealed to beneficiaries of NDE loans to pay back as at when due to enable others benefit. Malam Fiko made the appeal while disbursing 4.2 million naira to 42 beneficiaries of NDE loan to farmers in Delta State under Sustainable Agricultural Development Empowerment Scheme, Graduates Agricultural Empowerment Scheme, Agricultural Enhancement Scheme, and Community-Based Agricultural Empowerment Scheme. The DG NDE, who was represented by the Deputy Director, Human Resources Headquarters of NDE, Mrs. Oyoyo Kate, said the disbursement is going on across the 36 states of the Federation. According to him, the NDE was established with the statutory responsibility to design and implement programs that will combat mass unemployment in the country. In his remark, the acting state coordinator of the NDE, Mr. Oyeogo Silvanus, added that the beneficiaries are trained in various schemes. He noted that the total of 4.2 million naira were disbursed for 42 beneficiaries, with 100,000 naira each selected for those trained. Osun State government has dismissed the insinuation of a group that it plans to divert the Shopee refund recently released to local government. Spokesperson to Osun State Governor Malam Olawale Rashid described the insinuation as a calculated attempt by agents of the past administration to pollute the minds of Osun people. He recalled that it took the swift action of Governor Ademola Adeleke's team to raise alert of the perfected plot to deny Osun people of that front in the later days of the last administration through pony and non-existing project. According to him, the present administration is a regime of due process, transparency, and accountability. Hence, is adverse to the looting of government properties, illegal gifting of government cars to cronies, and ransacking of Osun Governor's Lodge in Abuja, as different from globally available evidence of the looting of governor and deputy governor's lodges at Osogbo. The government assured the public that every fund under its management, not just the Shopee fund, is safe, urging the public to discontinence the fake news in circulation, as the Adeleke administration has not touched a kobo from it nor plan to use it outside the purpose it was meant for. It adds that at the appropriate time, Adeleke's administration shall disclose outline projects that the fund will be used for, adding that it will not be the deceit that characterized the past. The meantime, the management and staff of Eden North Local Government and Eden North Area Council have felicitated Timi of Edeoba Munurudun Adeshola Lawal Laminsa II, Timi in Council, Osun State Governor, and all the sons and daughters of Ede on the occasion of this year's Ede Day. This is contained in a release jointly signed by the heads of local government of Eden North Local Government and Eden North Area Council. The two local governments also congratulated Governor Ademola Adeleke on his victory at the last election, wishing him successful tenure in office. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has promised that his administration will create special roads in the areas of women and youth development. The governor made this known in a personal message on the occasion of the birthday of his wife, Chief Mrs. Titi Adeleke. Governor Adeleke, who remembered with nostalgia his wife's contributions, support, and care during decades of marriage and struggle for political leadership, commending her patience, accommodating nature, and perseverance, also described his wife as a strong pillar of support and a dependable partner. The governor noted that Chief Mrs. Titi Adeleke contributed immensely to his business, social, and political life, as well as his journey to the government house, stressing that she was there during thick and thin. While praying God to continue to strengthen her and grant her long life in good health and prosperity, Governor Adeleke promised that his administration will create special roles in the areas of women and youth development.
The governor emphasized that his administration will provide political push to address outstanding challenges facing the women folk with an assurance to deliver good governance to Osun people. Ahead of the 2023 general elections, the Independent National Electoral Commission (INEC) is planning to set up voting centers for over 2 million internally displaced persons across the country. This was disclosed by the Chairman, Board of Survey and Technical Committee on Equipment Acquisition (INEC), Mr. Mohammed Aruna. Mr. Aruna noted that the Commission is working on setting up voting centers for the displaced persons to ensure that no one is disenfranchised in the 2023 general elections. Findings from the Federal Ministry of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development indicates that many of the IDPs are living in Borno, Zamfara, Benue, Nasarawa and 23 other states. According to report, the IDPs were displaced from their communities and ancestral lands by Boko Haram insurgents, armed herdsmen and bandits, natural disasters as well as other emergencies. They explained that INEC will adopt a different approach for the internally displaced persons living in communities during the period. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our mid-news message. The Nigerian project can only be nurtured to success in an atmosphere free of rancor and acrimony. In whatever you do, endeavor to promote peace in all ramifications. Gombe State Governor Mohammed Yahya declared the killings of and destruction of food attempts in attack by bandits in Atawanlam and Bopabure communities of Bilere local government area of Gombe State. Governor Yahya made this disclosure while speaking during an assessment visit to the scene of the incident, where no fewer than 3 persons have been confirmed dead. The governor described the assailants as bandits and cattle rustlers, stressing that actions capable of causing chaos would not be tolerated by his government. According to Yahya, the attack will be a spiral effect of attacks of violence in Plateau in Bauchi State. The Nigerian Railway Corporation has announced the adjustment of the takeoff time schedule for its last 2 trains from Abuja to Kaduna and vice versa. The manager Abuja-Kaduna train service, Mr. Pascal Nore, who made this known in an interview with newsmen, added that the adjustment was to ensure early arrival of the trains to their destinations. According to Mr. Nore, the trains will now depart 30 minutes earlier than their previous takeoff time. Adjustment, according to the manager, the amendment will take effect from Monday. He however reiterated the commitment of the corporation to ensure the safety of its passengers and properties on board its trains at all times. And also the foreign scene. Chinese President Mr. Xi Jinping says Beijing firmly supports the Palestinian move to restore their legitimate national rights in its struggle against the occupying Israeli regime for decades. President Xi made the remarks during a meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas in the Saudi capital city of Riyadh. The report says the meeting, based on the silence of the first China-Arab States Summit and a review of the meeting with leaders of the 6-member Persian Gulf Cooperation Council. President Xi highlighted that China and Palestine have maintained a long-standing friendship and that they have trusted and supported each other for over half a century. According to him, China and Palestine enjoy a time-honored friendship for more than half a century and have always trusted and supported each other. While leading the people in realizing Chinese-style modernization, the president assured that the Communist Party of China will remain committed to safeguarding world peace, promoting common development, upholding international fairness and justice, and building a community with a shared future for the people. According to him, no matter how the international and regional situation may change, China will always stand with Palestine and its people. And to end the news at dawn, here again are the major points. The Director General of the National Directorate of Employment, NDE, Malam Abubakar Fiku, has appealed to beneficiaries of NDE loans to pay back as at when due to enable others benefit.
Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has promised that his administration will create special roads in the areas of women and youth development. Gombe State Governor Muhammadu Yahya decried the killings and destruction of food items in attack by bandits in Atamwalam and Bopabure communities of Bileri local government area of Gombe State. Chinese President Xi Jinping says Beijing firmly support the Palestinian move to restore their legitimate national rights in a struggle against the occupying Israeli regime for decades. And that was in Washington, edited by Olushayo Babatunde and delivered by Olushola Egbodofo. For more Ebaros, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ìròyìn ní kùtù àì Abíọ́dún Babádíà lómúròyìn ṣáájú ọgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ tó ń ṣètò ìgbanisíṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè rọ àwọn tó gba owó yá lọ́dọ̀ rẹ̀ láti má jàjẹra. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣèlérí àgbékalẹ̀ ètò pàtàkì fún ìdàgbàsókè àwọn obìnrin àtọ̀dọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Gombe bu ẹnu àtẹ́ lu ìṣẹ̀lẹ̀ ìpànìyàn bí ẹni pàjábọ̀gán nípínlẹ̀ náà. Orílẹ̀-èdè China ṣàfihàn àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún ìlàkàkà ilẹ̀ Palestine láti fẹsẹ̀ ẹ̀tọ́ ilẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Ìròyìn àrè lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Adarí àgbà àjọ tó ń ṣètò ìgbanisíṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí Malam Abubakar Fikpo ti rọ àwọn tó jàǹfààní owó ya àjọ ọ̀hún láti ṣètò ìdápadà rẹ̀ lásìkò tó tọ́ tó sì yẹ kó lè fààyè sílẹ̀ fáwọn èèyàn míì. Malam Fikpo pàrọwà yìí lásìkò tó ń ṣíde ètò pínpín mílíọ̀nù mẹ́rin lé díẹ̀ fáwọn àgbẹ̀ 42 tí wọ́n jàǹfààní owó yá ọ̀hún nípínlẹ̀ Delta lábẹ́ ètò bíbomirin iṣẹ́ àgbẹ̀. Adarí àgbà àjọ ọ̀hún tí igbákejì rẹ̀ lẹ́ka ṣíṣètò àmójútó ọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ arábìnrin Ọ̀yẹ́yọ Kété sójú fún ṣàlàyé pé gbogbo ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí ni owó yá náà yóò tàn dé. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, àjọ ọ̀hún ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti máa ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò tí ó mú kí ìgbé ayé dẹrùn fáwọn aráàlú tí ó sì pèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, adelé alákòóso àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Onyogo Sylvanus ṣàlàyé pé ṣáájú ni àjọ ọ̀hún ti ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn tí wọ́n fún lówó yá náà. Wáyé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti tako àhesọ ìròyìn kan tó gbalẹ̀ wípé òun gbìyànjú láti darí owó ìrànwọ́ ṣọ́ọ̀pì àwọn ìjọba ìbílẹ̀ gba ọkọ̀ bòmíì lọ, wípé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ tí ikọ̀ kan pọn lẹ́gbìnrin kiri láwùjọ. Agbẹnusọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Malam Ọláwálé Rasheed tọ́ka ìròyìn ọ̀hún bí òfúùtù fẹ́ẹ̀tẹ̀ eléyìí tí ikọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó kúrò ní pọ̀npọ́n lẹ́gbìnrin kiri láti sọ ìjọba tó wà lóde ní sunabu. Ó ní ìyànjú gómìnà Adémọ́lá Adélékè láti má jẹ́ kí ìjọba tó kógbá sílé lo owó aráàlú ọ̀hún báṣubàṣu kò kéré rárá, wípé ìjọba tó wà lóde nípìnlẹ̀ yìí báyìí ti ṣe àwọn ètò léyìí tí yóò wà fún ìgbáyégbádùn ọmọnìyàn pẹ̀lú ṣíṣe ètò àkóyawọ́ nídìí rẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ yìí wá fi dáwọn èèyàn lójú pé gbogbo owó tó bá wà ní àkàtà ìjọba ni yóò lò sáwọn ibi tó tọ́ tó sì yẹ, pé káwọn aráàlú kọ etí ọ̀gbìn sáwọn ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn aláṣẹ àti òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Ẹdẹ àti ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè Àríwá Ẹdẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú tìmítìlẹ̀ Ẹdẹ Ọba Mùnírùdín Adéṣọlá Làwà, ìgbìmọ̀ àwọn olóyè
gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè àti gbogbo ọmọ bíbí ilẹ̀ Ẹdẹ lórí ti ayẹyẹ àyájọ́ ìlú Ẹdẹ tọdún yìí. Àtìjáde látọwọ́ àwọn adarí ìjọba ìbílẹ̀ náà ni wọ́n tún ti kí gómìnà Adémọ́lá Adélékè kú oríire ìyànsípò ìdarí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú àdúrà wípé kí Elédùà jẹ́ kí gómìnà àti ìgbìmọ̀ rẹ̀ ṣe àṣeyọrí tálákàn ṣepo. Wáyé o, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ṣèlérí pé ìjọba òun yóò ṣe àwọn àgbékalẹ̀ ètò pàtàkì tí yóò mú ìdàgbàsókè bá àwọn obìnrin àti ọ̀dọ́ láwùjọ. Gómìnà sọ̀rọ̀ yìí nínú iṣẹ́ ìkíni kú oríire ọjọ́bí tó fi kí aya rẹ̀ olóyè arábìnrin Títí Adélékè kú oríire ayẹyẹ ọjọ́bí. Gómìnà Adélékè mẹ́nubà ipa àti àtìlẹ́yìn aya rẹ̀ nídìí ìgbéyàwó wọn àti ìjàgùdù fún ètò òṣèlú tó ṣàlàyé pé olóyè arábìnrin Títí Adélékè jẹ́ onísùúrù tó kó tọmọdé tàgbà mọ́ra, eléyìí tó jẹ́ òpó tó ṣe àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fóun nígbà tó ń gbà ládùúrà wípé kí Elédùà túbọ̀ fún aya òun ní ẹ̀mí gígùn àti ìlera tó péye. Gómìnà Adélékè ṣèlérí pé ìjọba òun yóò ṣe àwọn tí ó tán ìṣòro tó ń kojú àwọn obìnrin àti ọ̀dọ́ láwùjọ. Rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ń kàn sí ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín. Àgbájọwọ́ la fi sọ̀yà, ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dòrí, rí dájú pé òun kópa tirẹ̀ nídìí ìdàgbàsókè ilẹ̀ bàbá rẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Gombe Muhammadu Yahaya ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani bí ẹni pajábọ̀gán àti bíba ọ̀pọ̀ ohun èlò oúnjẹ jẹ́ níbi ìkọlù ikọ̀ jàǹdùkú tó wáyé nílùú Amatawala àti Pòǹbàwúrè níjọba ìbílẹ̀ Bílórí ìpínlẹ̀ Gombe. Gómìnà Yahaya lásìkò tó sọ̀rọ̀ níbi àbẹ̀wò tó ṣe síbi ìṣẹ̀lẹ̀ aburú ọ̀hún ṣàlàyé pé ìjọba òun kò ní gba ohun tó bá lè dá yánpọnyánrin sílẹ̀ láàrin ìlú, wípé àwọn ẹni ibi tí pa wọ́n rẹ́ balùwẹ̀ ló wá ṣiṣẹ́ aburú nípínlẹ̀ náà. Ó fi kún wípé ìkọlù àwọn jàǹdùkú ọ̀hún ló ṣeé ṣe kó jẹ́ ara wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ látàpá ìpínlẹ̀ Plateau àti Bauchi lẹ́yìn tó ràn dé ìpínlẹ̀ Gombe lásìkò yìí. Ó ní òun ti pàṣẹ lọ́gán fún àwọn àjọ elétò ààbò láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórí àti mú kétò ààbò kóró tó tó sí ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ọkọ̀ ojú irin ti kéde àyípadà àsìkò tí ọkọ̀ ojú irin méjì àjọ ọ̀hún yóò gbéra láti ìlú Àbújá sí Kaduna àti láti Kaduna padà sílùú Àbújá. Ọ̀gá àgbà àjọ tó ń ṣètò ìrìnnà ọkọ̀ ojú irin lẹ́kùn Àbújá sílùú Kaduna ọ̀gbẹ́ni Pascal Nlole ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń fi ọ̀rọ̀ jomitoro pẹ̀lú àwọn oníròyìn tó ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ yìí kò sẹ́yìn àti rí i pé àwọn ọkọ̀ ojú irin ọ̀hún tètè gúnlẹ̀ sí ibi tán ń lọ. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, àwọn ọkọ̀ ojú irin ọ̀hún ni wọ́n gbéra ṣáájú 30 ìṣẹ́jú tí wọ́n ti kọ́kọ́ là kalẹ̀ láti jẹ́ ká tètè gúnlẹ̀ sójúpò wọn. Ó fi kún wípé àyípadà yìí yóò gbéra sọ láti ọjọ́ Ajé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, pẹ̀lú àfikún pé àjọ òun ti ṣètò ààbò tó péye fáwọn èèyàn àti ẹrù wọn kí wọ́n lè gúnlẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Nílẹ̀ òkèrè, ààrẹ ilẹ̀ China Xi Jinping ti ní ilẹ̀ China fọwọ́ sí ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Palestine láti fẹsẹ̀ ẹ̀tọ́ rẹ̀ múlẹ̀ nídìí ìlàkàkà rẹ̀ láti gbàkóso àwọn agbègbè rẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Israel ti fọ̀pọ̀ ọdún jẹ gàba lé lórí lágbègbè ọ̀hún. Lásìkò ìpàdé láàrin ààrẹ ilẹ̀ China àti ààrẹ orílẹ̀-èdè Palestine ní ọ̀gbẹ́ni Xi Jinping sọ̀rọ̀ yìí nílùú Riyadh, olú ilẹ̀ Saudi Arabia. Àrígbọ́ wípé ìpàdé ọ̀hún gan ló jẹ́ àpérò láàrin àwọn orílẹ̀-èdè tó tara ilẹ̀ China àti ẹkùn Arab jáde pẹ̀lú ìjíròrò láàrin àwọn orílẹ̀-èdè 6 tí wọ́n jẹ́ ìgbìmọ̀ àjọṣe Gulf Cooperation Council. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wí, ilẹ̀ China àti Palestine ni wọ́n ti jọ wà ní ìrẹ́pọ̀ láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí kò sì sí ohunkóhun tó yà wọ́n dásìkò yìí.
ká tó mú ìròyìn ní kùtù àìtò ní wá sópin ẹgbọ́n kókó wa mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Adarí àgbà àjọ tó ń ṣètò ìgbanisíṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Malam Abubakar Fikpo ti rọ àwọn tó já àǹfààní owó ya àjọ ọ̀hún láti má jàjẹra kí wọ́n ṣètò ìdápadà rẹ̀ lásìkò tó tọ́ tó sì yẹ kó lè fààyè sílẹ̀ fáwọn èèyàn míì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sínátọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ṣèlérí àgbékalẹ̀ ètò pàtàkì fún ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ àti obìnrin láwùjọ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Gombe ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani bí ẹni pàjábọ̀gùn àti bíba àwọn èrè oko oúnjẹ jẹ́ nípínlẹ̀ Gombe lẹ́nu lọ́lọ́ yìí wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún jẹ́ ohun tó bani lọ́kàn jẹ́. Orílẹ̀-èdè China ṣàfihàn àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún ìlàkàkà ilẹ̀ Palestine láti gba àwọn agbègbè rẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Israel jẹ gàba lé lórí kó sì fẹsẹ̀ ẹ̀tọ́ rẹ̀ múlẹ̀ lágbègbè ọ̀hún. Èyí lópin ìròyìn ní KUTUAI. Olúṣayọ̀ Babátúndé lólóòtú, Abíọ́dún Babádíyà lóníròyìn yìí. Fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti òtútù jọmọ́ ti iléeṣẹ́ yìí ẹ tún lè kàn sí ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org. Mo kí yín ẹ kú àjíòde o.